it's a very affordable market. And the first benefit for us is that students coming to Spain to learn, I mean, to do their degrees in Spain, they are like open to a new language. Spanish, as you may know, is the fourth most spoken language in the world, with more than 550 million speakers. If you add up Spain and all Latin American countries, and in the US is the second most spoken language in the US. So it's a language that can open your kids and your students like lots of opportunities in terms of range. Okay. Şimdi neden İspanya'da bir üniversite derecesi veya master derecesi almalıyız? Ben de buna bir danışman olarak, eğitim danışmanı olarak çok büyük önem veriyorum. Çünkü Türkiye'de zaten işte Almanya, İtalya gibi destinasyonlar çok revaçta. Ve bunların da sebebi bilinen ve aynı veya Fransa diyelim. Hani okullarımızın, çünkü bu ekolden gelen okullarımız var. Ama İspanyolcaya baktığımızda hani en fazla ikinci yabancı dil olarak verildiğini görüyoruz. Bu da tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllar veya eğitimin daha iyi oluştuğu zamanlarda bizi etkileyen ülkeler bunlar. Yani Fransa, Almanya'nın en fazla etkisi var. O yüzden de bu kadar liselerimizde bir ağırlıkları var. İtalya'nın da evet sonradan bir şeyi var, katılma, veya İtalya'da da İngilizce programlar var, ama İspanya hep böyle bir köşede bekleyen, bence uyuyan bir çok bir fırsattı diye düşünüyorum. Ve şimdi bu hazırlık programıyla da çok daha fazla öğrencimiz faydalanabilecek. Çünkü eğitim çok kaliteli, kültür bize çok yakın, çok iyi üniversiteler var. Özellikle Madrid'de örneğin 47 tane üniversite var. Bunların 25'i devlet, 22'si özel. Her türlü derece var. Yani her türlü program var. Tıptan hukuka, dişçilik örneğin çok nadirdir dişçiliğe ulaşmak İngilizce veya İspanyolca olarak. Bunların hepsi İspanya'daki üniversitelerde yabancıların da EU vatandaşı olmayanların da girebilmesi için sunuluyor. Aynı zamanda çok uygun maliyetli. Senelik olarak 1200 euro. Yani Almanya'da bu böyle bir 500 euro gibi bir ücreti var. İtalya'da yine 3000 küsur euro. İşte bunu burslarla biz 1500'e falan indirebiliyoruz. Ama İspanya'da benim devlet üniversiteleri 1200 euro herkese. Bir de tabii ki de hani İspanyolca öğrenmenin size açacağı kapılar. Dünyada çünkü en fazla konuşulan dillerden biri. Hani Çince falan öğrenmek çok zor diye düşünüyorum. Veya İngilizceyi zaten herkes bilen. İngilizceden sonra aslında en fazla öğrenilmesi gereken dil İspanyolca. Bizim de ülkemizde bu yavaş yavaş başladı. Dediğim gibi liselerimizde ikinci yabancı dil olarak gösteriliyor. Ve benim gördüğüm Hispanic World dediğimiz, yani İspanyolca konuşulan dünyada aslında birbiriyle çok ilintili. Nasıl hani İngilizce bilince veya işte İngiltere'den bir derece alınca Amerika'da, Kanada'da master yapmak kolaysa, aynı şekilde İspanya'da da bir derece yapıp daha sonrasında İspanyolca konuşulan bütün ülkelere ulaşmakta çok olası. Hatta İspanya onların en yüksek seviyede gördükleri ülke diye görüyorum, deneyimliyorum ben. Okay. We can go to the next one. Great. Some of the benefits of studying in Madrid. Well, as I mentioned before, we have lots of universities and colleges available in town in Madrid, well, the affordable cost of living. That's also part of the success of our program, because I mean, living in Spain is again more affordable than other European markets, and especially compared to the English-speaking markets like we mentioned, US and Canada. So the cost of living in Spain for the apartment or the accommodation should be like 500 per month, and then the rest of the expenses and meals, and I mean you could like plan for no more than 1,000 per month to live in Madrid, which is like much affordable than some other markets. Okay, Madrid is also the capital of Spain, so you have access to the like biggest and largest companies in
in Spain are based in Madrid. So you have lots of business and employment opportunities during your undergraduate years, and also once you're finished with your university degree. So it's a vibrant city, lots of like stuff to do. Spain is a very social, I mean, where people are like really into parties and into like being really socially active. So it's a nice place to do your undergraduate. If you move to the next one, Marty, please. Yeah, so we can do it together. These are like some of the universities in Spain, and these are the rankings of different like sources, like the U.S. News World Reports, the Times Higher Education ranking. So many of the Spanish universities are like really ranked really high in terms of the universities available in the world. So yeah, that speaks to the quality of the universities in Spain, and especially in Madrid. Okay. Yes. İspanya'da, özellikle Madrid'de eğitim görmenin veya işte bilinen büyük şehirlerinde eğitim görmenin aslında her yeri çok keyifli. Dil öğrenmek için tabii ki de birçok yeri tercih edebilirsiniz, ama dili öğrenirken de, o hazırlık yılını yani öğrenirken ve sınava hazırlık yaparken de hani üniversite okumayı düşüneceğiniz bir şehirde olmak önemli. O yüzden hani Madrid bizim gördüğümüz en optimum alternatif. Çünkü bir başşehir, ama sıkıcı bir başşehir değil, başkent değil. Öyle bürokratik, işte diplomasi falan çok yoğun hissettiğiniz bir yer değil. Çünkü sonuçta Akdeniz ve sıcak, çok sıcak insanlar. Şu ana kadar İspanya'ya gidip okurken ben burada sıkıldım, işte yalnız kaldım, ülkemi özledim diyen hiçbir öğrencimiz olmadı açıkçası. Hani herhalde bize kültür olarak, yemek olarak falan en yakın insanlar aslında Avrupa'ya baktığımızda İspanyollar. Yani İtalyanlardan bile bence daha çok İspanyollar yakın diye düşünüyorum. Ve eğitim kalitesi tabii ki de Avrupa'nın tarihine de baktığımızda dünyanın süper gücü olmanın da verdiği bir şey var. Üniversitelerinin çok köklü olması ve eğitim sisteminin çok güçlü olmasını üniversitelerin kalitesinde görebiliyoruz. Ama tabii ki de çoğu program lisans seviyesinde İspanyolca. O yüzden de biraz ulaşılmazlığı var ve aynı zamanda iyi üniversitelerin iyi bölümlerine girmek için de bir sınava girmek gerekiyor. Birazdan anlatacağız. Ama bütün bunlar önüne geçilebilir şeyler, faktörler veya hazırlığı yapılabilir o durumlar. Yaşam maliyeti, diğer Avrupa'nın genelinde baktığımızda yaşam kalitesi ve maliyetini karşılaştırdığımızda gerçekten İspanya ve Madrid çok iyi bir formül sunuyor. Aynı zamanda iş imkanları da olarak düşündüğümüzde birçok şirket hem dediğimiz o yaşam kalitesi, daha ucuz şeyler, masraflar ve kalifiye insan sebebiyle de İspanya'da konumlanmayı çok uluslu şirketlerde ve aynı zamanda yeni girişimciler de startuplarında hep İspanya'da çok yoğun olarak kurulduğunu görüyoruz. O yüzden iş imkanları açısından da çok fazla fırsatlar var. Mezun olduktan sonra çalışma anlamında veya okurken aynı zamanda part-time çalışma izninizi kullanma anlamında çok fazla imkan var. Bunlar önde gelen üniversitelerin dünyadaki rankinglerdeki durumları. Biz de senelerdir örneğin Pompeu Fabra'ya, özellikle business konusunda uzman bir okuldur. Ramon Lula medya konusunda, communication konusunda hep öğrenciler yerleştiriyoruz. Yerleri zaten çok büyük üniversiteler ve her türlü bölüm var. Ve örneğin işte Valencia, belki biliyorsunuz Calatrava dünyaca ünlü bir mimar. O yüzden mimarlık fakültesi bakımından çok öne çıkan bir okul. Böyle çok her okulun güçlü olduğu bir taraf var ve bunları hem biz hem de okula gittiğinizde bu hazırlık yılını alırken onlar da anlatıyorlar. Böylece en doğru okul tercihlerini yapmayı sağlıyoruz. Okay. So. Great. So how does it work to get into university in Spain? So all the high school students need to have passed their baccalaureate or their last 2 years of the high school, and then they got a score, I mean a grade
from their home country. Okay, so in Spain we have a score from 0 to 10. So 0 would be the lowest one, and 10 is the top score that you can get in Spain, and then you would get a translation from your home country into the Spanish 0 to 10 grade. Okay, so part of the score is what you did in your last 2 years of high school in your home country. Okay, the second part of the score is the score that you get in the ASIS exam. Okay, the ASIS exam is taken in May typically. It has at least 4 subjects. One of them is history, the second one is English, the third one is maths, and the fourth one is Spanish literature and language. Okay, so those are the 4 main core subjects that students are tested in May, and then they got a score for that exam. Okay, so if you add your home country score and the score from the UNED ASIS exam, then you get that score out of 10. Okay, then then we convert that into a 14, 0 to 14 scale, and these are some examples of some degrees offered in public and private universities. Okay, so if you want to do like the hardest degree to get into is the double degree in maths and physics offered by Universidad Complutense, and those are for students who have 13.87 out of 14, so almost like the top scores. Okay, if you want to study medicine at a public university like Universidad Autónoma, then you need a 13.42 score to get into that university, that degree. Okay, the good thing about that medicine university is that you would only pay 1,500 per year. If you want to study the same degree at a private university like Universidad Alfonso X, then you would be paying 20,000 per year. So that's the difference between private and public universities. And then we have lots of degrees offered. If you see that double degrees, business and law, that's 12.76. But there are like other more affordable scores like computer science in Universidad Alcalá. You only need 5.98 out of 14. So even like less than half of the score. Okay, so the main point here is some degrees are very competitive to get into, but some of them are like easier. So depending on your score in your home country and the score that you get into the ASIS, you can get access to different degrees. Okay. Okay. One question: do they need to get the DELE exam as well to prove their Spanish level? Yeah. DELE or CIELE. So yeah, an official Spanish exam where you need to accrue a B1 or a B2 depending on the degrees. Okay. Yes, you need to have that But ready, and we prepare them. Succeed in the UNED exam, they will probably have at least B2 level. Right, because the ASIS exam is in Spanish. Yes. Yeah. Şimdi burada tricky olan, yani biraz tabii ki de bu kadar güzel bir şeye ulaşmanın bir şeyi de var, bir yolu da var. Yani zor bir yolu var. Yani o zor dediğim çalışma gerektiren bir yolu var. Bu da İspanya'da devlet üniversitesine girebilmek için aynı bizdeki gibi bir sistem var. Hem okul ortalaması alınıyor hem de UNED ASIS diye bir sınav var ve bu sınavın 4 tane şeyi var, içeriği var. 4 ayrı sınav yapılıyor ve güzelliyor. Hani hepsi aynı gün ve aynı saatte bizdeki gibi yapılmıyor. Genelde Mayıs ayında tarih, İngilizce, was it history in English? Was it the second English? Yeah, the first one history, the second one English, the third one mathematics. Yeah. Okay, perfect. Yani bizim avantajımıza olan şey İngilizce de var bu sınavın içerisinde. Matematik evrensel bir dil ve en sonda İspanyolca dili ve edebiyatı bölümü var ve herhalde tabii en zor olan da bu bizim için. Ama yine de İngilizce ve matematikte maksimize edip puanları özellikle fen matematik gibi bir mühendislik bölümü içinde belki hani
tarih ve İspanyolca dilini de belki biraz daha düşük tutup diğerlerinden ama iyi bir lise ortalaması ve bu sınavda da en azından İngilizce ve matematik bölümlerinde teknik bölümleri okumak isteyen öğrenci için maksimum bir puanla çok çok iyi üniversitelere girmek mümkün. Bir algoritması var bunun. İşte öncelikli olarak lisede bir de şöyle bir güzelliği var. Son 2 yıl sadece dikkate alınıyor. Bizim de öğrencilerimiz genelde son 2 yılda bir artma ivmesi gösterdikleri için 9 ve 10 değil 11 ve 12 bizde 100 üzerinden 100'ü 10 üzerinden bir skalaya dökülüyor. İşte örneğin bizde 100 üzerinden 85 ise o son 2 senenin ortalaması, İspanya'da bunun karşılığı 8,5 oluyor. Daha sonrasında da UNED asist sınavından da aldığı puan yine bir skalaya dökülüp bu ikisinin toplamı maksimum 14 puan olmak üzere 14 puan üzerinden yani hesaplanıyor. O yani UNED'in de so if it's maximum 14 then UNED's part is 4, right? Like the maximum points that they can get from UNED assist is 4. No, it's 7. So I mean, okay. 7 for your home market and then 7 from the assist exams. All right, okay. Bir düzeltme yapayım, pardon. 7 puan son 2 senenin ortalamasından hesaplanıyor. 7 puan da UNED asist sınavından aldığı skora göre hesaplanıyor ve toplam maksimum 14 puanlık bir skora erişiyor öğrenci. Ve tabii ki de tahmin edebileceğiniz gibi hani tıp örneğin bazı üniversitelerdeki tıplar en yüksek puan ama benim mesela şaşırdığım matematik artı fizik double degree'si aslında İspanya'daki en yüksek dereceli şeymiş, programmış. Ama birçok üniversite olduğu için muhakkak öğrencinin aldığı puana göre de yerleştirilebileceği bir üniversite muhakkak oluyor. Günün sonunda eğer bu hazırlık programını da hakkıyla bir tamamlayan öğrenciler olursa muhakkak İspanya'da devlet üniversitelerine yerleşebiliyorlar. Bir de şöyle bir güzel bir haber de vereyim. İspanya'da gerçekten devlet üniversitelerinde okumak Avrupa'nın diğerlerinden çok çok daha kolay. Çünkü daha anlayışlılar, daha toleranslılar, daha destekleyiciler yabancı öğrencilere, yabancı kültürlere karşı. O yüzden mesela Almanya'da örneğin mezuniyet ortalaması veya işte Fransa'da %30 iken İspanya'da üniversiteden mezun olma oranı çok çok daha yüksek. O yüzden baştan doğru bir tercih yapılır. Bu arada transferler de çok mümkün. Başladıktan sonra üniversiteye, başka bir üniversiteye, başka bir bölüme geçmek veya aynı zamanda double degree yapmak, bunlar da çok 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 olası. Bu hareket kabiliyetini de sunuyor İspanyol eğitim sistemi. O yüzden olabildiğince optimum bir başlangıç yapıp sonrasında da kendi yolunu bir şekilde öğrenci bulabilir diye toparlamak istiyorum bu önemli slaytı. Çünkü bizim amacımız sonuçta İspanya'daki devlet üniversitelerinde okumak ve bunun içinde böyle bir şey var, sistem var. Sizin sorularınızda da bunları daha derinleştirebiliriz. Yes, okay. So this is just an example. I have one more question. Is it possible for them to transfer between universities during the undergraduate education? Yes. Is it common? Yeah, okay. Because you so mentioned about flexibility. Yeah, it's very common that they do the first year at one university and then they ask for the transfer to a different university for their second year, for example. Yeah. Okay, based on their academic GPA and so on. Performance. Right. Okay, and one more question, because we know that the undergrad education is quite tough in Germany and France, for instance. The graduate rates are around 30%. And I know that it's higher in Spain, but do you have a number, an estimate for that? No, not right off the bat, no, sorry. But I mean, as far as I know and experience, it's not that hard to graduate from university in Spain. No, it's not that hard. Yeah, because that's our biggest issue with the public universities in Europe. I mean, they accept the students easily, but it's very hard to graduate. And I would say it's the opposite.
here. So Exactly. it's probably harder to get into, but once you get into, it's not that hard as long as you are like a student. Yeah. Of course. Yes, perfect. Evet, yani ben dediğimi tekrar konfirme de ettirmek istedim. Çünkü bizim amacımız öğrencimizi herhangi bir yere yerleştirmek değil. Öğrencimizin oradan mezun olması, başarılı olması, mutlu olması ve İspanya'da bunun için çok güzel bir ortam sağlıyor. Ve öğrenci evet girmesi daha zor. Çünkü başta akademik olarak İspanyolca öğreniyor, İspanyolca da kendini ispatlıyor. Bu UNED asist sınavına giriyor, orada kendini ispatlıyor. Aynı zamanda lisesinde de iyi bir öğrenci olarak mezun olması gerekiyor. Ama girdikten sonra üniversiteye de başarılı bir şekilde mezun olma ihtimali, mutlu bir şekilde, mutlu bir öğrencilik geçirme işte ihtimali diğer Avrupa ülkelerine göre çok çok daha fazla diyebilirim. So just to mention, those degrees is just an example. So we have like 600 degrees available. So that's what I saw. That's only in Madrid, right? That's only in Madrid, right? So students have like more than 1,000 opportunities. I mean, different degrees where they can choose from. So it's a wide offer. So I'm sure that the students will find some degrees that they like and they are accepted into. Okay. Okay, let me translate that because that's also important. Yani bu slaytta verilenler sizin o puan skalasını ve hangi programlara karşılık geldiğini görmeniz için örnek programlardı. Ama yani sadece Madrid'de bile 600'e yakın program var ve İspanya genelinde de 1000'den fazla program var öğrencinin devlet üniversitelerinde girebileceği ve okuyabileceği. Yes. Okay, great. So who is this program for? So as we mentioned, so this is for like typically 18-year-old students who have finished their high school in their home countries and want to study another graduate degrees in Spain. Okay. So students don't need to have previous knowledge of Spanish to get into our program, into the foundation year. And so the first part of the program, and we'll get into that in a minute. It's a Spanish intensive course, so where they can start from total beginners and get to a B2 level in 6 months. Okay, as long as they come to the Spanish lessons every day and so on. Of course, they need to be a good student. The second part of the program, and we'll get into that also, is that we prepare them for those UNED assist exams that they will be taken in May before they join the Access University. And then they can start university once the foundation year, the 12-month program is finished, and they can start typically in September, October at a public or a private university in Spain. Bu foundation yılı yani hazırlık yılı kimlere için uygun? Bir 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Öğrencinin kendi ülkesinde liseyi bitirmiş olması gerekiyor. Ben bunu ekleyeceğim, bir confirm edeyim. I think they should also have some level of English, and which our students already have, because there's the English part at the exam too, right? Tabii ki de eğer İngilizcelerin olması onlara aynı zamanda bu UNED asist sınavında da fayda sağlıyor ve aynı zamanda ekstra bir çalışma yapmadan direkt İspanyolcaya ve bu sınava hazırlığa odaklanabiliyor öğrenciler. Bu okulun başardığı şey 6 ay içerisinde hiç İspanyolcası yoksa bile bir öğrencinin 6 ay içerisinde B2 seviyesine ulaşmasını sağlamak ve dediğimiz işte bu DELE İspanyolca sınavını başarmasını sağlamak. Sonrasında da UNED asist sınavına hazırlık yapmaya başlıyorlar. Bunu bir dershane gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bizdeki işte TYT, AYT'ye hazırlık gibi. B2 seviyesine ulaştıktan sonra da öğrenci İspanyolca'da bu sefer de sınava özel hazırlanmaya başlıyorlar ve bundan sonra anlattığımız formülizasyonda da üniversitelerin aldıkları toplam puana göre sahip oldukları üniversitelerini seçip yerleştirme yapılıyor. I have one question. How long usually that UNED as a specific foundation program lasts after they get to the B2 level? So it's 6 months for the Spanish course, and then 5 months for the UNED assist preparation. Okay.
So Okay. that's more or less 11 months, 10, 11 months. So yeah, that's, yeah. Okay. So they should come to Spain as soon as they graduate. Right. They typically start in July Spain in or July. something latest, and with a previous level of Spanish, so they can finish the Spanish part shorter and then focus on the UNED-ASIS preparation. Şöyle yani bunun tabii ki de olabilmesi için Mayıs'taki sınava hazır olmamız gerekiyor. O yüzden şöyle bir program en ideali oluyor. Öğrenci eğer İspanya'yı da hedefliyorsa veya birçok okulumuzda artık ne mutlu ki İspanyolca ikinci yabancı dil, İtalyanca da keza böyle, İtalya'daki üniversiteler de böyle popüler oldular. Bizim çok fazla öğrencimiz var ki liseyi bitirene kadar B1 seviyesinde bir İspanyolcaya sahip olan. Mesela o öğrencilerimiz gidip kısa bir eğitimle, örneğin 1 aylık bir eğitimle önce B2 seviyesine ulaşıyorlar. Sonrasında da 5 ay boyunca sadece bu sınava hazırlık yapıyorlar UNED-ASIS'e ve böylece çok 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 yüksek puanlar alıp en iyi üniversitelere yerleşebiliyorlar. O yüzden eğer bizim şu anda Amerikan ekolünden gelen veya okulunda yabancı dil, ikinci yabancı dili olarak Almancayı görüp örneğin veya işte İtalyancayı Almanya'da, İtalya'da devlet üniversitesine gitmek için çalışma yapan, bizimle beraber çalışan ve liseyi bitirene kadar C1 seviyesine bile ulaşan öğrencilerimiz var. Hatta 11. sınıfta bile C1'e ulaşan öğrencimiz oluyor. Aynı stratejiyi biz İspanya için de yürütebiliriz. Artık birçok okulumuzda örneğin TED falan gibi İspanyolca ikinci yabancı dil olarak veriliyor. Ve eğer bir seviyesiyle bile, yani İngilizcenin yanında ikinci yabancı olarak İspanyolca ile B1 seviyesine bile bitirse öğrenci 6 aylık veya maksimum 7 aylık iyi bir çalışmayla bu sınavdan çok çok iyi bir sonuç alabiliyor. Tabii ki de öğrencinin akademik yetilerinin de iyi olması gerekiyor, çalışması gerekiyor, derslerini takip etmesi gerekiyor. Okay. So, yeah, these are the three main elements of the foundation year program. So as you see, the first one is the Spanish language intensive course that goes from July to December typically. So once the students have finished their studies, they join in the summer and they spend 6 months with a Spanish intensive course happening in Madrid, okay, in our school. So we teach them 20 hours per week of Spanish, and they can start in different groups. So if they have no previous knowledge, they start in a total beginner group and they progress during these 6 months. But if they come with some level of Spanish, we can put them in different levels. So they can start in A1 or A2 or depending on the student. So we have groups for all types of levels. Okay, so these 20 hours typically happen during the morning. So Monday to Friday from 10 to 2. Okay, so it's 4 hours per week per day. And then in the afternoons, they can study, or they can enjoy Madrid, or they can do whatever they want to keep on learning Spanish, because I mean, Spanish is learned also in the classroom, but also living in the street and talking with people and going to the supermarket and going to parties and going to the cinema and so on. Okay. The goal of this first part of the program is that they achieve a B1 or a B2 level. And our school is an official examination center, so they take the exam with us in the same school, and they can take either the DELE, which is a paper-based exam, or the CLE, which is a computer-based. Either of them will give them an official certificate that they will need to prepare for to join the ASIS exam and the university later. Okay. The second part of the program is the ASIS preparation course that typically starts in January. From January to May, 5 months of preparation of those subjects, as we mentioned before: Spanish language, history, maths or arts, and foreign language, which is typically students get to choose between English and French. Okay, and optionally you can test for other subjects too. So you can take the biology or physics exam, so you get a better degree, I mean, a better score in the UNED-ASIS. Okay, then the ASIS exam happens typically in May, so that's the first goal.
And that's the exam that all the students need to take to get the score in that exam and to have an average with their home country's undergrad high school scores. Okay, and then typically in September you will join a university, and depending on the degrees and whether it's a single degree or a double degree, you should expect to spend like 4 to 6 years depending on the degree. And some of the degrees are also offered 100% in English. They are really competitive, so it's hard to get into those, but some degrees are offered also in English, even if the Universis is exam taken in Spanish. Okay. Benim biraz önce yani özetlediğim şeyi anlatıyor bu slaytta. Yaklaşık bir öğrencinin hiç şey olmadığını, İspanyolcası olmadığını düşünürsek Temmuz'dan Aralık'a kadar İspanyolcasını B1, B2 seviyesine getiriyor ve CL veya DL sınavına giriyor. Sonrasında 5 ay boyunca bu üniversite sınavına hazırlanıyor. Anlattığımız gibi işte İspanyolca dil tarihi, İspanyolca dili ve edebiyatı tarih, matematik veya sanat ilgi alanına göre, başvuracağı bölüme göre ve bir yabancı dil ve eğer isterse yabancı dilde biz tabii ki de İngilizceyi de seçebiliriz veya Fransız okulundan geliyordur, Alman ekolünden geliyordur. İstediği dili seçebiliyor öğrenci. Aynı zamanda 2 tane de ek teste de girebiliyor eğer istiyorsa puanını arttırmak için. Ve sınava giriyor. İlk sınav Mayıs'ta, ikinci sınav Eylül'de ve sonrasında da aldığı puana göre üniversiteye yerleşiyor. Can you please open this first call and second call of the Universis? So the first call. Are there 2 exams or do they have 2 chances to take the exam? No, it's 2 chances. Okay. So either you can go to the first call, which is in May, or if you fail that exam, you get to the second call, which is in September. The problem with September is that most of the spots at universities are taken, so you have a like lower range of available universities if you pass the exam in September. Okay. Hı hı. 2 tane sınav var. Bizdeki gibi böyle tek şans ve hani işte bütün hayatım 3 saate 4 saate sınırlanıyor gibi bir durum yok. 2 tane yani 2 şansları var öğrencilerin. Bir Mayıs'ta ve ikincisi de Eylül'de ama tabii ki de iyi üniversitelerin iyi bölümleri Mayıs'taki sınavdan iyi puan alan öğrenciler tarafından tutulmuş oluyor ama eğer yani en top üniversiteye veya en zor bölüme işte tıp, mühendislik gibi değil başka hedefleri de varsa öğrencinin Eylül'deki sınavda iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Pardon. Sorry about that. Okay. I think we're here. Okay. Şimdi fiyatlar herhalde herkesin merak ettiği fiyatlarla ilgili slide. Yes, please go ahead. Okay. So the price of the program is of the full program, the foundation year program in Spain is 5,890 euros for the student. And everything is, almost everything is included in this program. So before the students come to Spain, so the enrollment fee is included in this price. We take care of all the paperwork, the visa letter that students need to get into Spain. And we offer also accommodation service advice. So we have agreements with lots of families and residencies and hostels and places where students can stay. And we can help them to choose from the best alternative for each student, okay? The second part, of course, is the Spanish course, which is included with the initial test to like place the student in the right group, the 20 hours per week of 6 months to reach that B1 or B2 level. The CL exams fees are included also, and some tutoring sessions with the Spanish teachers to help the students with their Spanish, okay? During the program also, we offer like homologation of their studies. So that's how we convert their
scores and their grades from their home country into the Spanish system, and assistance with all the legal procedures needed to take the UNED assist and be available. I mean, be a candidate to join the Spanish university. As long as the UNED assist course is concerned, yeah, it's a 25 hours per week of lessons focused on the 4 main subjects that we mentioned before, and the fees for the UNED assist booking is also included in the program. Okay, and once the students have finished their assist exam and they get a score, we help the students to see their options, taking into account their score, and we help them to enroll at the university. So those are the main elements included in the program. Ben bu programlardan ilk bilgi sahibi olduğumda beni en çok çarpan, etkileyen şey ve tabii ki de fiyatı olmuştu. Çünkü sadece hani 5.900 euroya bütün eğitim artı danışmanlık, üniversite danışmanlığı, çeviriler, paperwork dediğimiz işte üniversite başvurusu için İngilizceden İspanyolca yapılacak çevirilerin bile veya conversion'ların bile işte o transkriptlerimizin hepsini içeren kayıt ücreti, vize için gerekli dokümanlar, birebir aynı zamanda öğretmenlerinden alacağı danışmanlık, İspanyolca öğrenirken bütün sınav ücretleri, bütün bunları içeren bir fiyat bu. Ve yani sadece danışmanlığı bile düşündüğümüzde veya eğitimi düşündüğümüzde yaklaşık 11 aylık bir eğitim içeren bir fiyat aynı zamanda. Gerçekten hani bu aslında İspanya'nın maliyetlerinin diğer ülkelere göre ne kadar da daha uygun olduğunu gösteren bir tablo. Yani düşünün, burası İspanya'nın başkenti, en pahalı şehrinde bütün bu hizmetleri vermenin bir okul için maliyeti bu. O yüzden üniversiteyi de bundan sonra da üniversiteye de ne kadar işte 1.500 euro gibi bir şey zikretti. Düşününce gerçekten şu anda koşullar için en avantajlı alternatif Avrupa'da İspanya benim gördüğüm. O yüzden sizleri de bu konuda bilgilendirmek istedim. Bir case study, bir öğrencinin somut, ben bunu özellikle koymasını istedim. Çünkü bir belirsizliğe, Türkiye'deki bir belirsizlikten kaçıp başka bir ülkede bir belirsizliğe göndermek öğrencimizi, çocuğumuzu gerçekten istemeyiz. O yüzden de bunu gerçekten hakkıyla yapan kurumlar nasıl yapıyorlar, bunu görmenizi istedim, tanımanızı istedim ve bu da çok somut, gerçek bir örnek örneğin. Yes, please go ahead. And yeah, this is just an example of one of our students from last year. She was from Morocco, so she was Salma Furat. She was 18 years old when she joined the program in July 2020. So she had no previous knowledge of Spanish, and she got B2 certificates in March. And then she passed the UNED assist and got a 8.5 overall score. So that's the score of their program. I mean, their UNED assist and their high school grade. And then she has just started studying business in Universidad de Castilla-La Mancha, and she's doing great, and she's only paying like 1,200 per year, so that's very affordable. And so this is just an example of one of our students, and you see there a picture of like the group of students in the same program as she was. And so this is just to give you an example of one of our students. Okay. Mesela bu öğrenci işte Morocco, Fas'tan, hiç Fransızca, İspanyolcası olmadı ama tabii herhalde Fransızca biliyordu diye düşünüyorum. Onun belki bir avantajı olmuştur biraz daha İspanyolcaya geçişte veya alışmasında. Ve
B2'sini Mart'ta alıyor. Üniversitede çalışmak için biraz az bir zamanı kalıyor. Mart'tan Mayıs'a kadar yani sadece 2 ay. O yüzden herhalde overall skorda biraz düşük. Ama buna rağmen Castilla Üniversitesi'nde işletme programına örneğin yerleşiyor. Honestly, her total grade is not that high, and maybe because she didn't have so much time to study to unit assist after B2 certificate. Huh? Well, I don't know the details of her score. So she could have like I don't know 4 out of 7 for their home country, and then 3.5 out of 7 from the unit assist. So that let's say that she passed just the high school and she passed the unit assist. But 8.5, I mean, with 8.5 you can get into lots of universities and degrees. I mean, probably not the more competitive ones, but if you want to do business, I mean, you will have like universities where you can study that degree. Yeah. Bana biraz 8,5 düşük bir puan geldi açıkçası. Onu sormak istedim. Ama kendisi de 8,5'la bile İspanya'da birçok özellikle işte business falan gibi bölümlerde birçok üniversiteye girilebileceğini söyledi. Hani bize de yeni kavramlar olduğu için ve özellikle size ben biraz daha açmak istediğim için bu soruyu sordum. Okay. Bu da okulun kontak bilgileri, okuldan bir adet resim, daha fazla tabii ki de hani görsel, video falan paylaşılabilir ama ben bu görüşmenin özellikle size İspanya'da yüksek öğrenimin avantajlarını ve nasıl girilebilir bunu anlatmak için kendisini davet ettik. O da kendi okulundan ziyade hep bunları bize aktardı. Şimdi sorular var. Thank you very much. And there are some questions and they can be technical questions. So I would ask you to stay for a little while if you can. And then we will wrap up. Okay. I know that you don't have so much time left. So there is a question about because there are different number of places available for local students and international students. So our parent is asking what is the percentage for international students? Because everybody goes through the same system and everybody's been assessed in the same way. So there's not a quota. I mean, there are no quotas in international or national students. So once you have passed through the unit assist and you have all the paperwork, you are considered as the same as any national student. So there are no like quotas only for internationals. I don't know the percentage of international students. I think that in Madrid is probably higher than other cities in Spain because we get lots of international students coming to like the big cities like Madrid, Barcelona, and Valencia. So I would say I don't know, like maybe 10% of the students are international students, but I'm not sure about that figure. And do you add that the Hispanic students from all around the world to 10% as well? Yeah. Argentina, including people from Mexico, Venezuela, and some other Latin American countries. Yeah, exactly. Again, the same parent asked if as this exam is in English, if you want, I can answer that. İspanyolca İbrahim Bey ama aynı zamanda istedikleri bir yabancı dilden de yine sınava girebiliyor öğrenciler. Yani ekstra bir puanlama ve ekstra bir sınav bölümü olarak İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca neyi tercih ediyorlarsa o dili de alabiliyorlar sınavda. There's a question about the citizenship, if EU or Spanish citizenship has any advantage, because in Turkey we have such cases as well. So no, there's no advantage for that. I mean, every student is treated equal, no matter where he was born and their nationality, as long as they have passed through the UNED assist exam. Herhangi bir diskriminasyon diyeyim veya şey yok.
Her öğrenci aynı şekilde değerlendiriliyor. Bu bir avantaj da olabilir. Tabii ki de dezavantajlı. Hani bunu iyi değerlendirmek, iyi okumak lazım. Herkes aynı şekilde değerlendiriliyor. Do the students have a work permit upon graduation? I think they do, but 1.5 years. They would be on a student visa. Yeah. Okay. The student visa allows them to work like no more than 10 hours per week. Okay, 10, so they can do like mini jobs, like I don't know, like working at a restaurant, like being a waiter or something like that, or working for a call center or something like that, but only 10 hours per week. Okay, so once they finish their studies, they can convert their visa into either a resident visa or like a work permit visa, but that's after, I mean, after they finish their studies. Okay. Mm-hmm. But is it is an automatic right, or do they need to have to find a job? For that, but yeah, you need to apply for that visa. But I mean, once you have studied in Spain, I mean, I would say 95% of the people get that work permit after they have studied here. Okay. Hanım. Evet. Bir şey soracağım. Bu çalışma vizesini aldıktan sonra, yani nasıl, bazı ülkelerde 1 yıl, bazı ülkelerde 2 yıl falan gibi, onun bir süresi var ya. Hı. Peki burada aldıktan sonra bir süreyle mi, yoksa onlar çalışmaya devam edebiliyor mu? Yani süresiz bir vize mi? Yani onun bir limiti var mı? Kaç sene için veriyorlar o çalışma vizesini? Is there a specific duration for that work permit, or is it case by case? And I think it's permanent. I mean, once you have applied for that, I mean, because you have lived in Spain for longer than 2 years, and then you are allowed to ask for a resident visa, and that's permanent. Okay, so and you have also the B2, the B2 level from your Spanish, so that's one of the requisites also for the residency. So yeah, it's a permanent visa once you have like studied. Yes. Diğer ülkelerin aksine böyle bir süre yok. Bu mesela Macaristan'da da böyle, Polonya'da da böyle. Eğer yani İspanyolcanız B2'nin üzerindeyse ve resmi bir sınavla bunu kanıtlıyorsanız ve 2 seneden fazla İspanya'da ikamet ediyorsanız sürekli olarak bir kalma izni alabiliyorsunuz İspanya'dan. Bu da hani Avrupa'daki diğer bütün ülkelerden farklı bir uygulama. Çünkü hepsinde en fazla 1 sene, 1,5 sene falan gibi bir çalışma izni veriliyor. O yüzden çok büyük bir avantaj bu da. Ve aynı zamanda iş imkanlarının da olduğunu da göz önünde bulundurursak hem çalışma izni hem iş bulma sonrasında çok güzel bir hayat kurmalarına, yani bir sınava hazırlıkla bir 5 aylık sıkı bir, hadi en kötü ihtimal bir 10 aylık sıkı bir çalışma sonrası öğrenciler Avrupa'nın en keyifli ülkelerinden birinde neredeyse ücretsiz okuma ve sonrasında çalışma imkanına, kariyere sahip oluyorlar. Mükemmel bir fırsat diye düşünüyorum ben açıkçası. There's a question if the international students are disadvantages to Spanish students or Spanish speakers at UNIDASIS because of the like the structure of the exam, because it's in Spanish and there's a component for Spanish literature. So do they? Of course, they have disadvantage for sure. But I mean, what do you do to compensate that? Maybe that will. No, it's a different exam. I mean, the UNED-ASIS is just for international students. Oh, okay. So the Spanish students do the selectividad, which is just for the nationals. So the contents are like lower. So that's where we level up the disadvantage of the language. Okay, so. It needs to be taken in Spanish, but the content, I mean, Spanish students are doing a different exam to the international. So UNED is just for the international students or Spanish students that have done their high school abroad, like in the US or in Italy or in whatever. Okay. Okay. Çok önemli bir bilgi ve ben bunu atladığım için kendime çok kızıyorum ama Birna Hanım'ın sorusuyla aydınlattık bunu. UNED-ASIS sınavı sadece yabancı öğrenciler için bir sınav zaten. İspanyol öğrenciler selektividad diye
daha ağır ve tamamen İspanyolca olan bir sınava giriyorlar. Bizde de biliyorsunuz bu sistem var ve yabancı vatandaşlığı olan öğrencilerimizin çoğu hep oradan girmeyi tercih ediyorlar ve çok daha avantajlı oluyorlar. Aynı şekilde evet Birna Hanım, çok teşekkürler gerçekten. Aynı sistem İspanya'da da var ve yabancı öğrenciler tabii ki de sadece kendi aralarında yarıştıkları ve puanlandıkları UNED Asis adlı ayrı bir sınava giriyorlar ve buradaki İspanyolca da Selectividad'a göre çok daha hafif. O yüzden çok daha yüksek puanlar veya hak ettikleri puanı veya sıralamayı alabiliyorlar. Bir dahaki webinarımızda özellikle bunun altını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Birna Hanım. İbrahim Bey'in bir sorusu var. Hiç ondan bahsetmedik. They're asking about the accommodation and the approximate cost and the accommodation options while they're studying at the school as well. So yeah, let's say 500 per month on a shared apartment. That would be like one bedroom in a shared apartment. Some families host students. Some students like rent an apartment between like two or among 3 or 4 classmates and so on. So there are like many different options. For the parents here in the audience, I would say let's calculate like 1,000 euros per month, including both the accommodation and all the living expenses, so like mobile phone and like food and groceries and all the stuff. You should plan for 1,000 per month for all the living expenses in Spain. Okay. Yeah, that's what we usually say to our parents as well, to our students. Yani bir maksimum her şey dahil 1.000 euro gibi bir şey düşünebilirsiniz. İşte 500 euro paylaşımlı apartmanda kalacak yer. Aile yanı konaklamada olabilir ki dil öğrenirken biz bunu gerçekten tavsiye ediyoruz ve maliyeti de düşüren bir şey. Ama paylaşımlı apartmanda, rezidansta kaldığını düşünelim ve diğer her şeyi de çok da rahat bir öğrencilik hayatı yaşayarak aylık 1.000 euro gibi düşünülebilir. Tabii üniversiteye başladığında daha farklı bir düzen var. Çünkü üniversitenin yurdunda kalıyor. Bazı farklı yaşam destek bursları alabiliyor ve her şey üniversiteye başladığında maliyet olarak çok da düşüyor. That's my additional question. There are some scholarships to support the living expenses while they start their undergraduate degree as well. For instance, in Italy, is there such like scheme in Spain for international students? I mean, private universities have some scholarships where you can apply, sure. But they cover especially the tuition part, not just the accommodation. So they are not such for the public universities, there are no scholarships for like living expenses and accommodation. Okay. Yanlış bilgi vermeyeyim. Yaşamı desteklemek için İspanyol hükümetinin böyle bir burs şeyi yok. Ama hani haftada 10 saatlik çalışma izinleri var ve hani İspanya'nın da çok turistik bir ülke olduğunu ve İngilizce bilme oranında da düşük olduğunu düşünürsek hani bildikleri İngilizceyle bile öğrenciler çok güzel iş imkanlarına sahip olabiliyorlar. However, they have the 10-hour work permit and with their English, right, they can definitely find some jobs in the tourism hospitality industry. Definitely. If they want to work, they can work. Definitely. Yeah. Eğer çalışmak istiyorsa öğrenci kesinlikle çalışıyor. Do they have the work permit during the language studies as well? Yes. Bu da çok önemli ve çok büyük bir fark. Dünyada dil eğitimi görürken çalışma izni veren herhalde sayılı ülkelerden biri İspanya. Mesela İrlanda verir 6 ay ve üzeri ancak dil eğitimi alırsanız, Avustralya verir ve aynı zamanda İspanya'da veriyor. O yüzden öğrenciler hiç İspanyolca bilmiyorlarsa bile en azından bildikleri işte İngilizce ile haftalık 10 saat çalışma izinlerini kesinlikle kullanıyorlar. İnanılmaz güzel bir imkan bu da. Ve yaşam maliyetlerinde bir kısmını, tamamını değil tabii ki de 10 saat olduğu için ama bir kısmını karşılıyorlar. Okay.
I think that these are all the questions. And if you want to add anything, or maybe Miss Fulya has some questions. I don't know. She usually has. Ben sordum bu sefer. Çok gerçekten teşekkür ediyoruz. Öncelikle size teşekkür ediyoruz tabii ki Marta Hanım. Hakikaten çok çok önemliydi. Ne zamandır da konuşuyorduk. Bugün gerçekleştirdik. Thank you very much for your presentation. It was really very, very useful for all of us. I hope we can repeat it later on. Okay? Anytime. Yes, my pleasure. Thank you. So thank you very much for your time, and hope that you consider this wonderful program. I mean, we think that it's a really good opportunity for high school students who want to consider Spain as a destination for their undergraduate degree. And yeah, happy to have you here soon in Paraninfo in Madrid. Thank you. Çok teşekkürler herkese. Can I ask you one thing? Can I ask you what's tuk in Turkish? What's the meaning of that? Because I I was hearing that tuk a lot. What's the meaning for that? Very, yeah. very much. Very. Okay. Okay, Yeah, very. and you can even see it in the comments, in the chat box. Right. Okay. Çok teşekkürler means thank you very, very much. Okay, great. Okay. Thank you. Thank you very, very much. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Bye. Bütün katılımcılara tekrar teşekkürler. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz her zaman Fulya Hanım'la da iletişime geçebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum ve izninizle kapatıyorum. Teşekkür ederim. Soru yoksa. Bye. Thank you. Bye. Bye.